Boa noite, pessoal. Quinta-feira já é uma tradição. E aqui é o Fábio Mota falando diretamente com o nosso brother, logo aqui pertinho, logo aqui do lado, ali no Canadá. Fala, Mateuzinho, boa noite. Preparado para um super programa hoje? Boa noite, Fábio. Boa noite, galera. Tô animado porque quando a gente... Normalmente é sempre o Paul Page, né? Mas hoje é um fotógrafo e eu, aspirante a fotógrafo nas antigas. Então, é um cara do ramo, é um cara que manja muito. Então, estamos animados. Maravilha. Enquanto você vai falando aí, eu estou falando com o nosso convidado para ele entrar aqui. Ah, legal. Gente, Então, vamos... enquanto isso, eu vou pedindo para vocês uma coisa. Inscreva-se no nosso canal, já vai deixando o like, é importante para a gente. Já vai deixando aí o seu comentário, aperta o sininho de notificações e é muito importante esse suporte de vocês para com a gente, porque aí a gente consegue fazer um trabalho cada vez melhor, entendeu? Mas assim, é importante demais. E o convidado de hoje tem muita história. Então, é mais uma parceria nossa aí com os nossos brothers do Inside Racing, aquela equipe toda, aquela equipe, né, Matheus? É isso aí, a gente tá sempre... Eu tento aparecer o máximo que eu posso aí. E se for para traduzir, se for para falar sobre endurance, fotografia, a gente tá aí para ajudar. A gente tem que marcar um programa para falar sobre Daytona, né? Porque esse final de semana foi mágico, né? Esse final de semana foi muito bom. Uma baita de uma corrida nos padrões Daytona. Daytona normalmente faz coisa boa, mas esse ano apesar de não estar lá, eu sou pé quente para os brasileiros. Esse ano deu boa também para nós, né? Graças Felipe a Deus. Nasser, Daniel Serra. E se não fosse o Felipe, seria o Pipo, né? Que também é outro cara absurdo. Não, o Pipo é um cara que merece muito, é um cara muito bom. Ele começou muito cedo no Endurance, e eu acho ele um cara bacana, um cara gente boa, e um baita piloto, né? Isso que é o mais importante. Não, Mas e mais Felipe uma... Nasser deu Penske, tu deve ter dado pulos de alegria pela Penske, né? Eu gritei aqui, acordei a vizinhança toda. O pessoal, depois do almoço, domingo, tinha aquela soneca. Minha mulher até deixou eu ficar em casa sozinho para não passar vergonha comigo, né? Então, foi incrível. Foi mais um Apesar do carro que New eu tenho que Garden, comprar eles para ganharam, coleção. né? Cara, eu sou muito fã do New Garden, mas eu tenho que te dizer que Eu também. eu acho que ele, dos quatro ali, assim, eu estava falando para o Matheus aqui, pessoal, em off. Eu não conhecia direito o trabalho do Matt Campbell. E ele salvou muito o trabalho da equipe. Ele corrigiu, assim, gente, eu não estou falando mal do New Garden, não precisa falar, o New Garden tem a própria quilate dele, mas ele não está acostumado ainda. E o Rich está entrando aqui na área, nosso convidado, pera aí. Ladies and gentlemen, Mr. Rich Zimmermann. How are you, Rich? Well, good, but I haven't taken Spanish since first year of high school, and I remember Margarita, Dos Equis, and a couple other things. Cool. My teacher was so pretty, you know. All right. Good evening, man. How are you? And good to see you here after long years since the Brazilian events. Well, thank you very much to join us. Thank you. Man, let me ask you a favor, please. Put your phone or tablet, whatever, in the landscape position. All right. How do I do that? I'm talking to a photographer, and I don't know how to do it. So I've never seen this app. Pessoal, Rich, roll a second. Pessoal, eu vou rodar a abertura aqui agora, enquanto isso o Rich já está se preparando aí para a gente começar o programa. Bora para a abertura, porque hoje o programa é muito especial. Os senhoras e senhores, IndyCast Brasil 143 com Rich Zimmermann.
Audio Jungle. Boa noite, pessoal. Fábio Mota aqui, diretamente do Brasil. Matheus Longo, diretamente do Canadá. And our friend Rich Zimmermann from Milwaukee, right? Yeah, right by the Milwaukee Mile. Oh, West Allis? We were there yesterday taking a few photos, and it's looking better there at the Milwaukee Mile for the boys coming in end of August, August 31st and September 1st for 2 races. My birthday is August 30th. I'll be 70, so kind of excited for this. Oh, you are anxious for that, and now for your birthday as well. Rich, let me explain just a little bit. I'm going to Portuguese. Mateus will be translating for English for Portuguese and vice versa. And I will just ask you to speak a little breaks of the conversation, just to take Mateus' job more easily, okay? For sure. Pessoal, eu estava conversando aqui em off com o Rich, vocês já podem ver uma foto ali, acredito. This blue car, is it the Mr. Dan Sullivan behind you? Oh, yeah. I love this car. Is it a Galmor? Yeah. Amazing. I think so, yes. Yeah, 92. The Gallus, yeah, the Gallus car. Cool. Pessoal, eu vou fazer aqui uma primeira pergunta e o Matheus já vai começar a apoiar o Rich aí. Matheus, pergunta para ele, dá uma boa noite, pergunta para ele. Who's Mr. Rich Zimmermann? Quem é o Rich Zimmermann? Estou perguntando para ele. So, hi Rich, my name is Matheus, so I'll be your voice in Portuguese. So, nice to meet you, first of all, and thanks for being here. The first question that Fábio just asked in Portuguese is, who is Rich Zimmermann? Just recapitulate so our people in Brazil know you better. I photographed since I was 14. At 14 years old, I forced my father, who was a TV broadcaster, to take me to the Milwaukee Mile. Cool. Então, ele está dizendo que ele fotografa desde os 14 anos. O pai dele trabalhava na TV e ele forçou o pai dele a levar eles até para assistir a uma corrida no Milwaukee Mile. Eles moram, como ele falou no começo, não sei se a galera pegou aí, mas ele mora do lado da pista de Milwaukee. Ele estava domingo passado, fotografando a pista. So just go ahead. Sorry, Rich. Go ahead. 1968. Man, I had a Polaroid. So those were like the first pictures I took. Wow. My father did not want me to go. I had to force him. So here's my Polaroid picture of Bobby Unser that won the race. Whoa. Going right. The Polaroid still survived. Wow. Still with my bad handwriting on the back. I can get it here. Ok. Nice. Então ele está falando que isso foi em 1968, que ele forçou o pai dele a levar eles para a corrida. O pai dele não queria e ele tinha uma Polaroid, e essa foto que ele acabou de mostrar foi a primeira foto que ele tirou na vida dele de automobilismo com a Polaroid, e a Polaroid sobreviveu até hoje. Ele deve ter cuidado muito bem dessa foto para ela ter sobrevivido até hoje. Maravilha. Com a letra, com o pequeno... Ele escreveu com a letra dele de criança. Cool. Nice. How old 14? Ele era 14, ele tinha 14 anos. 14 anos. I think Rich is out for a year. Desculpa, Rich voltou. Rich, yes, sir. Diz aí pra gente como é que assim, foi fazer da paixão a profissão. So, Fabio's question, Rich, is how was to translate or to transform your passion into a profession? I started photographing in, like I said, I was 14, so that'd be 1968, and I just love photography. I'm trying to get you guys in the right position here. It's right now, for us at least. Okay. And I really started with Jimmy Clark.
He was my man. Wow. And Dan Gurney, of course. Oops. This sucks. Is that correct? Is that correct, Rich? Is that correct? Jim Clark was my man. And after I lost him, that, really sucked. But I was a huge fan of Jim Clark. I used to have a blackboard in my basement and watch the Indy 500 on TV and would keep a chalkboard thing of who's where and what. And Jimmy Clark was my man. And, the turbines, the Lotus turbines were cool too. But Jimmy Clark's rear engine Lotus, that's the car. I mean, I have two cars in my life, a Jaguar XKE to own, the 12-cylinder, and Jimmy Clark's Lotus IndyCar. Nice. Wonderful. Então, ele tá falando que ele começou com o Jimmy Clark, era o cara dele, era o cara que ele idolatrava. Ele começou a seguir o Jimmy Clark e o Dan Gurney. E no começo ele assistia as 500 milhas no porão da casa dele, ele assistia as 500 milhas na TV, ele tinha um quadro negro onde ele ia anotando as posições, quem estava onde, cada volta, a posição de cada piloto, e ele continuou reiterando que o Jim Clark era o ídolo dele. O sonho dele era ter o carro do Jim Clark, que era um carro com um Lotus com motor traseiro, apesar de, na época, nesse mesmo ano, ter aquelas Lotus com a turbina, com motor, com aquela turbina, e é o sonho da vida dele, ter esse Lotus e o Jaguar 12 cilindros XKE, se não me engano. Nice, Wonderful. nice. The 12-cylinder. 12 cilindros, yeah, 12 cilindros, yeah, 12. But they were nice. Yeah. Devia andar pouco, né, Matheus? Devia andar pouquinho. Ô, Rich, eu tava falando aqui pro Matheus, esse pequeno motorzinho da Lotus, do pequeno Jim Clark, isso é uma piada, obviamente, devia causar emoções em quem estava ali por perto, certo? Então, so Fabio was saying here that this little motor from Jim Clark's car should have created a lot of emotions to people that could hear this engine. So, how was it? I never got to hear it. Oh, really? And he passed. Before I ever got to see him, he raced here at the Milwaukee Mile in 1969 and won with Dan Gurney. Actually, motor over. But Jim won and did well. This isn't my photo. Where'd it go? But Jim was the man. I would love to hear that car. Dario Franchitti, good friend, has run it. But this is what year? Whoa. 1963. Wow. This is Jim Clark and Dan Gurney. After one, and they're thumbs up to each other. Nice, amazing photo. Yeah. Good buddies, trustful racers, other good friends, trustworthy. Yeah. Então, ele falou que ele não teve o prazer de escutar esse Lotus, o motor desse Lotus, porque o Clark correu ali em 63, então ele não chegou a ver em pessoa esse carro, mas ele acabou de mostrar a foto ali do Jim Clark, do Dan Gurney, fazendo um aceno de um para o outro. Ele falou que eram tremendos pilotos, tremendos amigos, extremamente, eles tinham muita confiança de um para o outro, então eles brigavam muito na pista com muito respeito, que isso é uma coisa muito importante. Amazing. Rich, desculpa, nós estávamos conversando no mês de dezembro sobre a passagem do Gil, e você me mandou um monte de fotos dele, botou lá no seu blog, que eu ainda consegui acessar, não sei o que está acontecendo com a rede brasileira, que eu não consigo acessar mais. Fala um pouquinho para a gente do Gil. So, Rich,
in December, Fabio was talking with the guys about the passing of Gilles de Ferran, and you sent Fabio a lot of pictures from Gilles, and talk to us about your relationship with Gilles, and what do you think about you guys? He's right behind us. Yeah, he's always with us. We're hoping to put this photo in. We're rebuilding the Milwaukee Miles, I think I said, and this is going to go, I think, and I hope, in the medical center that we just revamped, and we just revamped the media center. But Gilles was he was the nicest guy. He's like Scott Dixon talking to your buddy. Cool. Nice. Então, ele tá falando que essa foto aí do Gil, ele quer colocar essa foto lá no Medical Center, no centro médico de Milwaukee, está sendo reconstruído. Ele falou que o Gil é o Gil é um cara muito gente boa, do nível do Scott Dixon, assim. O Gil, para que a gente perdeu o Gil há pouco tempo, mas assim, tem hora que eu falo com a minha esposa, eu não acredito que ele morreu. Tem hora que eu acho que assim, é tão recente, tem hora que eu não... I don't believe that when we noticed that Gil passed, I talked to my wife to try to be an unbelievable moment that sometimes he will appear. Let's go, guys. I have to run. I have to race. So there is no words. No words. It gave me chills. I couldn't believe it. And I had lost 3 other people to cardiac arrest in like the past 2 weeks during that. And I was like, what the heck? But, Gilles came in and came into pit lane, had cardiac arrest, and adios at 56. Just terrible. But, if you got to go, that's the way to go. You're in a race car, you're having fun, that's the way to go. Então ele falou o seguinte, que ele teve arrepios quando ficou sabendo da notícia. Foi uma semana complicada pessoalmente para ele, porque ele perdeu outros 2 amigos, foi um total de 3 amigos no período de 2 semanas ali, antes e depois da notícia do Gil. Então foi algo complicado para ele. Mas ele falou assim, esse é o jeito de ir dentro de um carro de corrida, que é o que o Gil estava fazendo. Ele pediu para parar o carro nos pits, mas ele estava no carro de corrida, então ele falou, esse é o jeito de ir, esse é o jeito bom de ir. Tem uma coisa, Rich, não é um orgulho para nós, não é, mas nós aqui no Brasil demos em primeira mão essa notícia. Eu demorei a dar essa notícia, eu quis pegar umas 5, 6 confirmações de pessoas que eu conhecia, que eu respeito, que eu conheço, e todos foram unânimes. Pode dar que vai ser anunciado pela família, mas vocês vão ser os primeiros no Brasil. Seria um motivo de honra para nós, mas ao mesmo tempo eu adoraria dizer desculpa pela notícia errada. So Fabio was saying, Rich, that it's not something to brag about, but IndyCast Brasil was the first ones to give the news in Brazil about what happened. After Fabio got confirmation from trustworthy parties related to the family, and it's not something to brag about, but it was the kind of news that we would be happy to say sorry, we were mistaken and it didn't happen. But indeed, it's I have so many Brazilian. After Jim Clark and Dan Gurney, I got into Senna and so many Brazilian guys. Emo is a friend and guy, and actually my hat is Fittipaldi Dingman from Tiago Monteiro days. But Emerson was like my guy. And let's see, is he right here? Cool. 1990. Yeah. But Emerson, I think, and Senna,
made Brazil go crazy with racers. And we got Helio and Tony Kanaan and, oh gosh, how many more? People, as I look on my floor, I got a bunch of photos for you guys. Felipe Nazar and IMSA. Yeah. But that really started the Brazilian connection, I think, with racing. Yes. And by the way, my sweatshirt, this is an Ayrton Senna rain tire that has run over my sweatshirt. And it's a treasure. It's a treasure. Crazy people like us. Of course. On it, and it's, you know, that's a rain tire stamp. I'd love to have the tire. I have a Bridgestone tire up on top of my refrigerator from the Cristiano D'Amata thing I think I told you about. It was a charity thing and got everybody's signatures on it. Nice. Let's go. Let me just translate the first part, Rich. Oh, nice. But everybody's signature on it, including Paul Newman. Wow. Who never signed anything. Wow. Yeah. But nice. Yet he was the nicest guy in racing and did so much for IndyCar and charities and otherwise. But it missed one signature, and that was Mario's. Mario is amazing. Yeah, Mario Andretti. I interviewed him for twice, and he's amazing. Eu tô falando aqui, pessoal, que a gente tá falando de pilotos, eu entrevistei o Mário, tava falando para ele. E o Mário é maravilhoso. Incrível. Yeah. He's like talking to you again. He's like Scott Dixon or Dario or anybody normal. No big head. Good guy. And let's see where we go. Oh, let me just cut you just for a little, Rich, so I can translate the first part. Sorry. Oh, I'm sorry. Então, ele falou, começando do começo lá, ele falou que realmente entre os brasileiros, tem muitos brasileiros importantes, tanto em termos de automobilismo, quanto para ele também. Teve o Emo, né? Todos esses nomes que ele falou ali, o Emo, o Gil, o Hélio, Tony, aí ele inclusive falou do Pipo e do Felipe Nasser, agora na IMSA. Então, quem abriu as portas para esses pilotos todos foram o Emerson, o Senna, etc. E ele falou agora desse pneu ali que ele acabou de mostrar. Esse pneu era do carro do Cristiano D'Amata, com assinatura de muita gente importante, e inclusive do Paul Newman, que dificilmente dava autógrafos, e só tá faltando o Mário naquele pneu ali. Maravilha. Oops. Let's see if we get this right. Oops. Pardon me. I love this photo. I love this photo. Office. And, you know, Paul Newman, Mario, Jim McGee, great engineer. And I've learned the guy that's got the back of his head to us is Dan Behan. And he was, or excuse me, wrong name. But he was like the head of Newman Haas Racing for the drivers. Mm-hmm. Doug Hansen. Doug Hansen. Too many names in my head. But for Newman, taking care of the drivers, sponsorship, he got Kmart in there and did a lot. But I sent him one of these, and Mario signed this, and Paul actually signed it. But it's in Mario's office, which is, I feel very honored for that. Mm-hmm. Ele falou que o rapaz, a pessoa que está ali com a cabeça virada, que não está olhando para a foto, era o cara responsável pelos pilotos da Newman Haas, patrocínios, tudo. Foi ele cara que trouxe a Kmart para Newman Haas. E ele disse no final que aquela foto está no escritório do Mário com a assinatura do Paul Newman. Ele se sente muito honrado por isso. Eu tenho, antes de eu partir para o chat, que eu tenho algumas perguntas aqui dos amigos, já vão metendo pergunta, pessoal. Eu vou perguntar para ele em inglês, que ele mencionou para mim o melhor engenheiro da história da Indy, Jim McGee. Rich, you mentioned Jim McGee. For me, he's the top one. Oh, yeah. The top of the tops. For me, he's a little number one.
How about Jim McGee in a weekend race, normal weekend race, involving with you guys? Is it cool to involve him? It's nice to talk to him. Mm-hmm. No, I started actually with rock and roll, and well, beginning of course was racing, but photography wise, I was senior year of high school, got into it more, and got into rock and roll because of a family move. And I was shooting for Columbia Records PR, and it made me become a music photographer until this day for many, many years, and great friends, Jeff Beck and others. But it made you respect how to shoot. Get out of the way. Don't bother the performer, the racer. Just, take your shot, get out of his way. Or a crowd's way. Just do your job. Uhum. Então ele está falando que ele começou a carreira fotográfica dele como fotógrafo de rock, não de automobilismo. Ele fotografou caras como Jeff Beck, entre outros, ele falou, e que nesse mundo aí ele aprendeu o seguinte, você tira foto e sai do caminho, você não fica no caminho, você não atrapalha quem está no palco, cantando ou tocando, você não atrapalha piloto, você não atrapalha mecânico. Tira foto, sai do caminho, e a mesma coisa às vezes também para quem está assistindo, tu não quer atrapalhar quem está assistindo um espetáculo ou a corrida, então você tira foto, você é profissional a ponto de não atrapalhar a profissão dos outros que estão ali também a trabalho. Mas... uma pergunta do chat. Opa. Uma pergunta do nosso chat. Teve algum fotógrafo que inspirou o Rich Zimmermann? Vai lá, Matheus. So, Rich, is there any photographer in Indy that inspired you to photograph, or? My father was a World War II correspondent. He did radio at 14. He was born in 1918. And he then went into television after World War II. So I was in a TV studio at 16, 15. I was managing a camera store at 17. And it just kept going. Então, ele falou que quem inspirou ele foi o pai dele, que foi correspondente de guerra na Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra ele começou a trabalhar numa TV, então desde os 14, 15, 16 anos ele estava dentro do estúdio de TV lá, e a partir dos 17 ele estava trabalhando numa empresa, numa loja de fotografia, que vendia câmeras, etc. E foi isso basicamente que começou a paixão dele. But no particular photographer in the indie world. In the indie world, Dan Boyd and Buddy Russ Lake at the Milwaukee Mile inspired me. Mostly it was probably Annie Leibovitz with Rolling Stone magazine, because I wanted to be a rock and roll photographer. And my father said, no. He said, go in the news industry. I'm a TV broadcaster, Então, ele falou que ele queria ser um fotógrafo da Rolling Stone, foi um fotógrafo da Rolling Stone, da revista Rolling Stone, que inspirou ele, mas o pai dele falou, não, você não vai ser fotógrafo de rock, você vai trabalhar para notícias, que é onde eu trabalho, e eu quero que tu trabalhe nessa área. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui, Rich, do nosso amigo Douglas, nosso brother aqui do IndyCast Brasil. Qual piloto mais gostava das suas fotos? So our friend Douglas here is asking Rich, which driver liked most your photos? Oh, that's a good question. All right, I'm going to show you a floor here. I trade these guys photos for visors. All right, I'm going to flip this around. You're going to see a floor full. Whoa! Wow. So we Amazing. got Corvettes in the rain with the number 1 where they won in the rain. Nice. I was dry, by the way. But Pipo Derani's
been very, very nice. And Felipe Nasser. The bike guys are all crazy. I don't know them, but I love photographing them. Their front wheels in the air, that's nuts. Uhum. These guys got more you know what than we do. Oh, yeah. Então, ele But tá falando que ele trocava o visor de capacete por foto no começo. E ali ele mostrou foto do Corvette, mostrou foto do carro do Pipo Derani. Ele falou que gosta muito do Pipo e do Felipe Nasser também. E esses caras das motos ele não conhece, mas ele falou que esses caras têm mais culhões do que muitos que a gente conhece. here's one. I'll answer. Yeah. For a couple of years, I tried getting people with thumbs up, like you saw with Gilles de Ferran. And then a couple of years, I tried people putting gloves on. And we learned doing things, you know, try to do different things. Here's Helio, his breaking the record, got pole at the Milwaukee Mile. I think that's 1998 before he got the car. Maybe 99, because Greg Moore, you know, right Yes. then. Yeah, so 2000, he would have been in the Penske car. Yeah. We got Danica. Here's some more Pipo Derani. Oh, amazing driver. Amazing. Pipo is awesome. And he's now wearing glasses like me. Yeah. Where is it here? So this photo is in the Action Express simulator room. It's right above the simulator. And Nasser said to me last year, he goes, "That's your photo?" Or 2 years ago. And cool. Coming up the hill to turn 6 at Road America. Nice. Amazing. The year before, not so good. Let's see if I can. Oh, I got movement. I got too many photos around here. Let's see. That one. So this made it all over the world. Broke the nose. It rained like crazy. Yeah, I remember that. To turn 5 at Road America. And at turn 3, we could see the rain coming. And I got undercover, and it's getting red flagged because people had an accident and several other people, and he was done. But I now know the guy with the red flag, and he's a best buddy, course marshal. Nice. Okay. Nice. Então ele tá falando que aí foi 2 anos atrás essa foto aí, lá em Road America. Choveu, deu um dilúvio. Ele via a chuva chegando da curva 3 e deu a bandeira vermelha, deu esse acidente aí com o Pipo. E ele ficou o melhor amigo desse cara da bandeirinha ali. O Rich, tem uma pergunta aqui em português, o Matheus vai traduzir. Esse rapaz que está falando aqui é um amigo nosso, é um excelente fotógrafo no Brasil. Acredito que você seja uma das inspirações dele também. Ele está perguntando os maiores sustos que você passou fotografando. So, Rich, our friend Everton, who is also a very good photographer, motorsport photographer in Brazil. Põe de novo a pergunta ali, por favor. So, his question is, which were your greatest, your biggest scares that you had as while photographing? Yeah, got a couple. That's Colton Herta, by the way, lighten up the brakes at turn 5 at Road America. Yeah, nice. Colton Herta. Marco Andretti. Wow. I was in pit lane at Road America and doing my thing, staying out of the way, and he comes in, does a little stop, changes tires, and then just frickin' lights him. And 2 security IndyCar guys came up to me and like, "You got to go." But Marco almost took me out. It was that was going out, and then he came back in immediately. Wow. Just, you know,
got to do your job. I get that. And I stay out of the way, and I was fine. And all these people were getting a little crazy. Let me just translate the first part. Sure. Então, ele falou que foi Marco Andretti no pit, ele estava fotografando no pit em Road America. O Marco veio para o pit stop, parou, de boa, quando foi sair, saiu queimando tudo que podia, e aí aconteceu, mas eu não consegui entender o que ele falou que aconteceu. Can you explain what happened, Rich? It was actually at Milwaukee. Milwaukee, sorry. No worries. He just came in for a pit stop, and he I don't know if he had a penalty. I don't remember, but he just lit it up and was gone. And his back tires, of course, get them warm, and stuff was flying. It didn't take out a lens or anything or me, but a lot of stuff was flying. But what hit you actually? Because I didn't understand. I think just rubber from tires. Oh, just rubber from the tires. Ah. Uau. Então ele falou que foi na medida que o Marco saiu patinando, provavelmente foi a borracha do pneu que saiu voando, pedaços, né, da borracha enquanto ele patinava, que acertou ele. Uau. That was a good one. You just made me think of another one. Rudolph, remember him? Who? Your voice cut. Mexican. And where is it? Here it is. That piece of wing hit me. Oh, I can see it for you. There's the photo of it. And then here's the piece of wing that flew right next to me. I mean, right over my head. Wow. And, it's carbon fiber. But he went in tires after turn 5 at Road America. And actually, there's the car. Oh, probably bad light. Photographer, I want to give you good light. So just repeat the name, because for me at least your voice cut while you said the name of the driver. Yeah, Levine, Rodolfo Levine. Ah, okay. What year? 2003. 2003. Em Road America. Na curva 5 do Road America. Quite amazing. You never know, right? But, it's like rock and roll. I try to stay out of the way and be safe. There's the car again. Ele tá falando que ele tava seguindo a dica do rock and roll, saindo do caminho, tentando ficar fora do caminho. Não deu certo. Maravilha. Actually, now that we're right over here in my shop, the best driver, in my opinion, is Sebastian Bourdais through the years. And I have behind me his models. And over here, we have his gloves and Helio's gloves. Nice. Where's his visor? Well, we got a bunch up there. I traded photos for visors in between doing my job for several publications, IndyCar Racing Magazine, On Track, Still, and a couple others. Então, ele tá falando que ele trocava fotos por visores de capacete, e ele falou ali que um dos melhores pilotos que ele viu, se não o melhor, foi o Sebastian Bourdais, que ele viu pilotando. Amazing. Nice. The Rick Mears Emo visor. Wow, Rick Mears. Emerson's, but it's signed by Rick and Teddy Mayer, who I miss very much. He was a great engineer for Penske. Mm-hmm. And Emerson for many years. Esse visor do Emerson é assinado por Rick Mears. Another good Brazilian man. I have one of that. Yeah, nice. Do I still have? Oh yeah, a little PR piece. Cool. He is so great. I see his son's racing now, right? Wonderful, wonderful. I don't know. I think so. I was watching, I don't know, the car rally or something, and I saw Guzman. Oh, no, it's not the same.
Not the. He's not related. Oh, okay. Yeah, it's not related. He's a rally driver. Yeah, Right. he was in Dakar, Rally Dakar, I guess. I thought maybe Mauricio's kid. No, it's not. They're not the same age, but they're not even close relatives, as far as I know. Então ele tá falando que ele achou que o filho do Gugelmin estava pilotando no Dakar, porque ele escutou o nome Não. do Gugelmin. Então eu falei para ele que eles não são nem parentes, mas ele achei legal que ele escutou o nome e pensou no Maurício. Maravilha. You mentioned, quer dizer, você mencionou do Maurício. Maurício sempre foi muito respeitado pela comunidade da Indy e terminou de uma forma melancólica. Como ele era muito profissional com todo mundo, ele era profissional com vocês, fotógrafos também? So Gugelmin was a guy that was very respected in the Indy world, and his career finished kind of in a melancholic way. So how did he treat you guys, photographers? Oh, great. He was, again, one of the normal guys. Very nice, like buddy Max Pappas. Where's Max? Max is up here somewhere, right? Então ele falou que ele tratava muito bem, era um grande cara, muito respeitoso, um dos caras que eram caras normais, como o Max Pappas ali da foto. But really, really nice. Some of the guys have big heads, like a Willpower. And there's a few others, but most are really, really nice. When they're in their focus, I get it. I, again, stay out of their way and just try to be silent. Most of them won't know me unless I got 2 cameras or 3 around my neck. But, just be cordial. I'm not there to sign an autograph. Anything I trade or do, that's after a race or practice or something. It's just, because I love the sport, like you guys. Yeah, exactly. Yeah. Let me just translate this first part. Então ele falou que realmente o Maurício é um cara muito gente boa, muito legal. Ao contrário de algumas pessoas que ele chamou com cabeça grande, achei interessante o termo que ele usou. Tipo Willpower, foi interessante que ele nomeou o Will. E ainda tem outros exemplos, mas ele não quis nomear. Mas ele estava ali, ele tá lá para fazer o trabalho dele, ele respeita quando o piloto tá naquela zona de foco, tipo antes de treino, antes de corrida. Ele não se intromete nesse caminho, nessa hora. Ele só vai lá, tira foto, entra quieto, sai calado. E, como ele falou, ele se sentiria da mesma forma se ele tivesse com 3, 4 câmeras em volta dele. Então, é esse o jeito de trabalhar dele, sem atrapalhar os pilotos, como ele já falou. E você falou, Rich, de fotos. Tem mais uma pergunta do nosso amigo Anderson. Ele está fazendo uma pergunta muito interessante. A gente está babando aqui com as suas fotos. A gente está apaixonado. Mas, assim, o que a gente queria saber de você e a pergunta dele. Aquela que você considera mais icônica das suas fotos. So we have a question from the chat, Rich, and the question is, we know that you have many, many great photographs, but in your opinion, which is the most important in your career? Right here. Have one? 3 or 4, 5, whatever. I'm going to show you one. This was done July 17th, 2022 at Road America. We had a Dan Gurney reunion, the first ever. And we're going to do another one in 2 years. Mm-hmm. But we had Dan Gurney's Spa F1 winning car there and 38 others. Now there's 3 photos here. One is my original, which will be on the right. And then we photoshopped a couple with the help of AAR, All American Racers, and check it out. But this was a group shot. They put me 40 feet up in the air. Wow. And amazing. I got chills doing it. So the original is here. And then I put a border around it. Oops. It's hard to do. Give me a Sony camera. I can do better. And
here. But Road America, Amazing. we go back to the first one. You see all the oil on the track, on the pit lane? So we did Photoshop and got it out of there. Nice. So, Let me just translate first, Rich. Então, ele falou que essa foto aí é uma foto que ele tirou em 2022, lá em Road America, no Dan Gurney Reunion, a primeira, após a passagem, né, o falecimento do Dan Gurney, e daqui a 2 anos vai ter outro evento, e essa foto ele tirou ali, e a galera fez um Photoshop para tirar as marcas de óleo e de pneu que tem ali, e ele tem muito orgulho dessa foto. Ele disse que ergueram ele 40 pés dá uns 15 metros por aí, 13, 14 metros de altura. Ele teve arrepios quando foi tirar essa foto. Maravilhoso. Amazing, Rich. thank you, buddy. Buddies. Okay, we got to talk about Alex Zanardi, who's... Oh, yeah. Come on, let's go. So, here's Alex. I shot this before the big accident. I want to say, I have to flip, I think 2002. And I always wanted to get him sign it. And then, of course, he lost his legs, unfortunately. And he then went to Daytona. And do I have the date back here? Well, the photo's from 2001, but Alex signed this one for me. Amazing. Maravilhoso. Amazing. Zanardi, então ele tirou essa foto em 2001 e aí um ano que o Zanardi foi para Daytona, ele assinou essa foto. Maravilhoso. Love him, man. Him and Jimmy Vassar used to play tricks on each other with the porta potties. Ele e o Zanardi faziam... It was funny. Alex would go in, Jimmy Vassar would close the door and lock him in there. Ai. Well, ele tá falando que o Jimmy Vassar e o Zanardi ficavam fazendo... I think I lost you. We still there? Yeah. We are here. We can see you. We have another questions from the chat. Nós temos outras perguntas do chat. Vamos lá. Can you hear us, Rich? Can't hear you guys. Qual a pista que... Pergunta do Douglas. Qual a pista que você passou mais trabalho para poder fotografar? Can you hear me, I can't Rich? hear anything. Oh. Então, vamos... Tenta falar... Rich, can you hear me? Can you hear us? Back here. Eu acho que pessoal, tá dando um probleminha de falar com ele. Vamos esperar um pouquinho. Rich, can you hear us? Back with sound. We lost sound here. Can you hear me? Rich, can you hear us? I don't know how to get it back. Can you see us? Trying to rejoin. Let's see. Ele vai tentar voltar. Vamos esperar um pouquinho aí, pessoal. Cripes. I think we're gone, boys. Quem sabe faz ao vivo. É assim mesmo. Hey, Rich, can you hear us? Eu acho que não. Talvez tenha que derrubar ele e pedir para ele voltar. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Vai falando aí, Matheus, por favor. Então, bom, Zanardi, né? Eu sou meio suspeito para falar do Zanardi. Eu fotografei ele lá em Curitiba, quando ele estava pilotando pelo Mundial de Turismo. O cara é um ícone. E detalhe, né? É um cavaleiro, né? Sim, então, ele é um ícone pelo que ele fez mais fora da pista do que na pista. Apesar de ter sido um baita de um piloto, mas o jeito como ele tratava as pessoas... Hey, Rich, can you hear us? The wonders of the internet, right? Yeah, we can hear and see you. We have a question from the chat for you. Sure. Nós temos uma pergunta do chat, nosso amigo Douglas. Our friend Douglas is asking in which track was the
the most handful to work to be able to photograph? Do you have? Road America for sure. Oh, why? Well, especially now because times are limited more and more. Road America is a 4.1 mile track. Yeah. So you get a 30-minute session. Oh. I love to do pit lane photography with, like behind me, Danica putting her gloves on or guys in the cockpit. And so you do that. They get in, they go. So now I got 30 minutes to go around 14 turns and try to find my spots. And I always use the sun wherever it's going to be the best to show the inside of a cockpit or, sun on the side of the car to light it up a little. So I've been shooting up there for too many years. And you just learn. I start in the morning at Canada Corner, which is down in the valley there, and it gets the morning sun. And you really, really have to judge Road America by the sun and the weather. I've seen it, crazy rain. You got to watch it come down a straight. Figure it out. Yeah. Let me translate the first part. Sorry, Rich. Então, ele tá falando que realmente foi Road America, como vocês devem ter percebido, porque é uma pista muito grande, são mais de 6 quilômetros, pelo que eu me lembro, ou quase 6, e agora as sessões da Indy são de 30 minutos, então ele é um cara que gosta de fotografar pit lane, então ele tem uma sessão que ele faz pit lane para pegar os pilotos e tudo mais, e ele é um cara que, como ele é um fotógrafo que sabe como fotografar do jeito certo, ele segue o sol para se aproveitar melhor do sol e tirar as melhores fotos. Então ele começava lá na Canada Corner, de manhã cedo, para pegar o melhor jeito do sol lá, e depois ia fazendo, são 14 curvas, são bastante curvas, então é bastante difícil de fazer isso hoje em dia pelo tamanho da pista. Ele já pegou muita chuva, muito sol, porque lá pode acontecer de tudo, lá em Road America. So go ahead, continue, Rich. Sorry to cut you. No worries. Sorry, I was going long. I have a... We get on Canada Corner, I got to interrupt and show you this. Okay, I started photographing up there in high school, senior year, 1972. This photo is Jackie Oliver car, but with James Hunt in it from Formula One. Oh. Então, essa é uma foto do carro do Jack Oliver com o James Hunt pilotando lá no Canada Corner. Nossa, de Canaan. Nossa. Num shadow. Yeah. Então, isso foi em 1972, 73, sorry. Então, em 1973, com o James Hunt pilotando o Shadow lá na Canada Corner, quando ele estava no final do high school dele. Wow, that is amazing. The car broke. Yeah. And he was married, and I was young, and there's a bar in Elkhart Lake called Siebkins. And James Hunt was in there, chasing every skirt and having fun and drinks, and it was a good time. Então, o James Hunt, ele falou que o James Hunt era casado e ele estava saindo do high school e tinha um bar muito famoso lá em Elkhart Lake. E depois, como o carro dele quebrou, ele foi pro bar e estava indo atrás de todas as saias que ele encontrava e bebendo. Típico James Hunt. Eu tenho umas fotos aqui do blog do Rich Zimmermann que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vai falando aí, Matheus, que eu vou mexer no layout aqui, por favor. Fabio's saying, Rich, that he is going to show a few of your pictures from your blog to share, so you can tell a few stories of the photos with us. For sure. For me, one of the most terrific cars that we have in the past, the coal green color schema. What do you think? Eu tô falando que um dos esquemas de cores mais bonitos que já teve era esse carro da Green. Oh, that was a great team. Good people. Trying to find the car.
I think it's actually right here. Yeah, Dario and Paul and the boys having fun. I missed that team. I think it was a great team that should have stayed with it. But, you know, that was right before the split, I think, and made things a mess. No, I can't find the photo. But, Ele tá falando que esse time muito legal, muito bom de trabalhar, muito legal. É uma pena que não existe mais o time. Foi um período, foi um período 2002. logo após o split, né, lá no... I got this one at Dario. Whoa. Nice. I love an overhead cockpit shot. I think I was the first one to do it. I really do. A lot of people started doing them later, but I kind of did it a lot. Ele falou que ele adora foto de cima do cockpit. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro a fazer isso, e logo depois que ele fez, as pessoas começaram a fazer também. He's one. Helio and Marco. Or no, Dario. Yeah, Helio and Dario, yeah. Amazing. You can see their office, you know, what they're doing. Uh-huh. Yeah, exactly. It's that. We see a race car go by, and you don't know what those guys are doing there. They got a million things going on. Yeah, ele tá falando que esse é o escritório dos pilotos. Eles fazem 1 milhão de coisas lá dentro e as pessoas não conseguem ter noção do que eles fazem lá. Acha que é só virar para direita ou esquerda. É. Joseph? This is a legendary moment com o carro do Mark Donohue. Yeah. Oh, God. That is my best fishing friend sitting in that car. He passed of lung cancer 2 months after that shot. And me to tears. But Mark Donohue was his hero. And these are some friends of mine that have kettle moraine restoration and preservation. And they are mostly Eagle fans and nuts. They kind of took care of half those cars I was showing the Eagles. But they've got several Eagles that are just beautiful, beautiful cars. Nice. Ele tá falando que esse senhor ali, ele era o melhor amigo dele de pescaria. Ele morreu de câncer uns 2 meses após essa foto. Ele chorou muito. E essa oficina ali, eles trabalham basicamente com carros Eagle. Eles restauram. Praticamente só Eagle é o foco deles. Amazing. I could sit in the car. Getting out of it was hard. Ele tentou entrar e era difícil de entrar no cockpit. I understand it. Right. Eu entendo. Racing for you. Eu acho que isso aqui é o Road America, certo? I think it's it Road America, right? Yeah. But what I'm trying to show you is the quickest turning vehicles in the world. Oh. That is a tunnel boat, 14-foot long or 17-foot long, does 140 miles an hour, and the quickest turning vehicles in the world. They will break ribs in a corner. That's 1990, and I worked with the IOGP, International Outboard Grand Prix, and did a few from a helicopter. But these guys, we think the motorcycle guys are crazy. No, these guys are really crazy. Yeah. Ele tá falando que esses barcos, essas lanchas ali, são os veículos que viram que tem a maior velocidade de curva no mundo. Eles quebram costelas por causa da força G que o cidadão sofre lateralmente. Esses caras eram muito loucos. Se a gente pensa que piloto de moto é louco, esses caras são loucos. Ele fazia fotografia de helicóptero e tudo mais também. That is amazing. They don't race them so much anymore. They're coming back, which is cool. Mm-hmm. So look at the wall back here. Whoa. Show it to you. So this is the man cave race room. When I'm bad, I go back here.
So one side visors and gloves. We got Dario's, Mario, bunch of other people, and over there a bunch more. But over there on the couch is my rock and roll world. Nice. Amazing. Metallica. Who else we got? Frank Zappa, the Byrds, the Rolling Stones in 1972 when I was a tour photographer. Wow. But you got to see that photo. I know this is racing, but this was cool. Come Ele tá on. falando que a gente tem que ver essa foto. So the lighting, they shot those lights up to a mirror from behind the stage. Aham. And then the mirrors would shoot the light back down to the stage. It's 1972 Rolling Stones in Minneapolis. And the stage was painted with a dragon on it. Stevie Wonder opened the show, and I was senior in high school working for a little street rag music newspaper and Columbia Records. Wow. I had friends, I was too busy shooting rock and roll and stuff. Metallica over here. The Bird. Então, ele tava falando que aquele show ali do Rolling Stones, ali em Minneapolis, o Steve Wonder abriu o show e a iluminação do palco era feita através de espelhos, então a luz batia no espelho e refletia para o palco. Ele era senior, né? Ele era do equivalente ao terceiro ou quarto ano do high school naquela época, trabalhando para um jornalzinho e para a Columbia Records. Bons tempos, bons tempos. That is a good collection of pictures, Rich. Yeah, you guys gonna come help me clean it up? Oh, for sure. I can We are go. going. Just call. So this is camera number 1 at 14 years old. Ó, essa é a primeira câmera dele. Whoa. And it's kind of cool. It did some of the rock and roll, but the coolest thing is the flash, folded up. What brand is it? A Petrie. Petrie. Nice. Is it work? Yes, of course. Oh. And then Perguntei se ainda funciona, pessoal. this is what we got now. The Sony. Wow. I switched to Sony after 50 years of Nikon. Oh, I'm Mostly sorry. because of better and low light rock and roll. Oh, really? Nikon was behind. Sony makes the sensors for everybody. Canon, Nikon. They're all made in Tel Aviv. Oh, But Sony keeps, I think, the good ones for them. And for me, I just finished 2 years ago, 52 years of Summerfest, the world's biggest rock and roll festival here in Milwaukee. So I did that for 52 years, and low light with film was a problem. Digital came out, it got a little better and a little better. Now it's awesome. yeah. Just Então, takes money. Yeah, for sure. Ele tá falando que então ele mostrou ali aquela Sony, ele disse que depois de muitos anos de Nikon, ele trocou para Sony, porque basicamente é a Sony que faz todos os sensores para Nikon, para Canon, e aí ele acha que a Sony segura os melhores sensores para eles, então é melhor para aquilo que ele trabalhava em situações de pouca luz, tipo em concertos de rock. Então, para ele, por exemplo, na época do filme, esse tipo de situação com pouca luz era muito ruim com o filme. Agora, com os sensores aí, foi melhorando, e hoje em dia ele falou que é excelente, por causa que os sensores evoluíram tanto. Então, ele falou que ele fotografou 52 anos seguidos um evento de rock ali em Milwaukee, e ano passado foi a última vez que ele fotografou, então é uma coisa que dá dinheiro, mas também é caro para manter equipamento e tudo mais. Sim. Ô, Rich, eu queria te pedir a sua avaliação em relação a essa foto aqui que a gente está compartilhando. O que você acha dela? I think I lost you again, boys. Do you hear us? Yeah, I hear you. Let me try. Okay. Yeah, There's something wrong. We see a black screen from you. Kick it, right? Hold on. Yeah, we can see you now and we can still hear you. Okay. Can you hear us? How about now? We can still hear you, but
You are black again. Yeah, I can't see you either. For a moment, we could see you. Yeah, we can see you. Okay. Can you hear us? But this is my closet. Whoa. So, this is where I'm really bad. This is where I go. In here are 7,000 rolls of film. Uau, 7.000 rolos de filme. Up there are 140 slide trays with, I think, 140 slides in each, mostly rock and roll, but some Slides. Ele falou que ele vem nesse quarto quando ele tá se sentindo depressivo. Sony, Nikon. This was what did all the old stuff, a Nikon F2. Nikon F2. Isso aí ele fazia o trabalho antigo dele. Wonderful. Amazing. Eu queria te pedir um favor, Rick. Eu preciso da sua avaliação para uma foto. Rick Fabio is asking you to evaluate one particular photo. Oh, I'm right there. Can you see this? Yeah. That is Jeff Beck. Oh, nice. My first photograph, Jeff Beck, who was with the Yardbirds in 1972, and we became friends because he's a car guy. Nice. He almost welded off one of his fingers because he's from England, was in the Yardbirds and then the Jeff Beck group, but he's a car nut, like American graffiti cars. Uhum. Those are his thing. Então, ele tá falando que o Jeff Beck era um car guy como a gente, um petrolhead como a gente. Então, por isso que ele se deu bem. Essa foto ali foi num concerto ali dos Yardbirds em 73. E ele ficou amigo do Jeff Beck. Maravilha. Hey, Rich, olha essa foto aí. O que você acha dela? So, could you see the picture that we are showing? I can't. Oh. I don't know what's going on here. I can hear you guys. Let us know when you can see the picture. Join studio. Hi again. We can see you now. You got me now? Yeah, we can see you and hear you. We're going on Jeff Beck. This is his book. I'm in bad light here. It's called Jeff Beck 01. That's a license plate. Yeah. And it comes in this fancy box with a fancy pouch, and it's beautiful. There's only like 2,500 of them. Wow. But if I can open a page, he even took his guitars to the point that he would pinstripe them to match his cars. I'm like, these are some of his cars. There's Jeff. But I kind of was going to stop shooting rock and roll in 2022, and I saw Jeff Beck in October of 2022, and he passed in January of 2023. So I kind of said, I'm done. Jeff's passed. That was it. But the funniest part of this book is they took my photos from 1972 and said they're from England when they were actually from the Riverside Theater here in Milwaukee in April of 72. But it's very cool. It's the 10th book. It weighs about 25 pounds. Wow. And signed by him and copy number 10. Nice. That's very nice. But if you want to hear a good guitar player, and if you don't know him, go listen, people. Yeah. He's good. He doesn't sing. His guitar is his voice. Yeah. I like him. Let me just translate. Então, ele tá falando que esse livro ali sobre o Jeff Beck é um livro que saiu apenas 2.500 cópias, e ele tem a versão, o número 10 dessa edição limitada. Ele falou que tem algumas fotos dele de 72,
É um livro pesadíssimo. Bom, é edição de colecionador aquilo ali, né? Então, ele só falou que o que é engraçado daquelas 2 fotos que ele mostrou que foi ele que tirou, é que na legenda está dizendo que a foto foi tirada na Inglaterra, sendo que foi tirada ali em Riverside, ali perto de Milwaukee, que ele tirou em 72 e não foi na Inglaterra. Ele falou, claro, quem quiser escutar uma boa guitarra e não conhece o Jeff Beck, é um bom exemplo para começar escutando. E o Jeff Beck, ele fazia um match, ele fazia os carros dele a mesma pintura das guitarras. Ele falou, foi uma curiosidade que ele falou no começo. Wonderful. Nice. I got to show you my new acquisition. Really? I traded Zach Brown some of the photos you saw on the ground are 5 foot by 24 inches. Mm-hmm. And I gave him a couple of the Aero McLaren guys 2 years ago. And I said, all I want is $500, nothing, or a pair of Lando Norris gloves. These came in the mail about a week ago. Oh. Unfortunately, they're not signed. Oh. Yeah, I got a guy working on that. So, and they fit me too. So I might ride them on the lawnmower. Yeah, you can use it. Yeah. Then they're broken in and used, and I could say Lando drove them, but LN 1023. Size are they? But they are the same size as Pipo Durrani. So he's got nice little hands. Cool. The biggest gloves I have in this room are, bless his heart, Justin Wilson. Oh, yeah, because he was a big guy, a tall guy. Yeah, tall guy, big hands. Yeah. And again, a really, really nice guy. Yeah. I like the nice guys, not the sassy ones. Yeah. Ele tá falando... Let me just translate. Ele tá falando que ele fez uma troca com o Zac Brown, da McLaren, alguns anos atrás, que ele deu umas fotos de alguns McLarens em um evento. Ele não queria dinheiro, ele só queria luvas do Lando Norris, que chegou ali semana passada pelo correio. É uma pena que não estão assinadas. Ele falou que serviram nele as luvas, e é do mesmo tamanho das mãos do Pipo Derani, piloto pequeno e tal. Ele falou também que as maiores luvas que ele viu eram do Justin Wilson, porque é um cara alto, né, como a gente brincou. Maravilha. Pessoal, Rich, I would like to thank you very much for the support to join us for this call. I have to say that we will no longer be the only time that you join us. It's only the first time. We are going to talk to you soon, very soon. And I want to thank you very much for your attention with me, and for the friendship that we have made over the years by Facebook and Instagram as well. So thank you very much. I hope you have a great time, a great recovery, you and wife, and count of us. We are praying for you guys. Thank you very much. Thank you so much. And check out richzimmermann.com. 2 M's, 2 N's, and it's all there in the racing category or rock category. Okay, thank you very much. Bye, Matosinho. Thank you, Rich. It was a pleasure talking to you. Thank you very much for your stories and sharing your pictures and all that stuff. Thank you very much. Adios, man. Adios. Valeu, pessoal. Fiquem ligados. Até a próxima programação do IndyCast Brasil. Um abraço, pessoal. Vamos para o encerramento.